of young plastic surgeons, they can't go and afford to pay this much amount of money and get trained in these kind of advanced procedures. So to break that, we started the high definition masterclass here. We call a lot of specialists across India. Dr. Monisha is from Delhi, Dr. Karishma is from Bangalore. They are all doing high volume, the high definition liposuction, and they train across the globe for this kind of a procedure. We call them for the event. Dr. Monisha. So this is an excellent platform for young plastic surgeons to learn aesthetic plastic surgery. India, if you know, was the capital of plastic surgery. Sushrut, 5,000 years ago, there was Sushrut Samhita that wrote down about plastic surgical procedures. With Dr. Ram's initiative of teaching young plastic surgeons, we'll make our country proud and have better aesthetic outcome. The way people go to Istanbul and Korea to get aesthetic surgery done, we would like India to be the capital of aesthetic plastic surgery. We'll bring back the glory back. Absolutely. Yeah. So, well, I'm Dr. Karishma from Bangalore, and I'm really happy that Dr. Karthik has arranged this event for the International Plastic Surgery Day, which is on July 15. And it's a great opportunity for young plastic surgeons and also for the public who's watching us right now. This is to also create awareness of how advanced plastic surgery has reached in India today. When people come and tell me, we didn't know these procedures are happening in India, they don't have to go to US, Europe, Australia or Dubai or any country, because we have the most advanced technologies, the latest innovations. As soon as America gets it, India can have it even before. And now we have various companies which are making Make in India devices. And there are the top plastic surgeons in India. More and more medical tourism is happening in India today. So for all of you watching, you must know that plastic and cosmetic surgery has really advanced in our country. The glory is right here. Every technology, every procedure that you're looking for, trust me, we have the best plastic surgeons right here in India. So you don't have to travel anywhere else. And this is all about creating awareness, educating, and of course sharing ideas with these wonderful colleagues of mine. Thank you. Normally people tend to have an idea that when you go abroad you get a quality kind of a product, so quality kind of surgeons who kind of things. Actually, it's the other way around. The problem is our Indian skin type is completely different. Okay, now if you go to Europe or America, they are very good in the white skin population, and they behave completely different. The same surgery, same way you perform, they behave differently, we behave differently. So Indian surgeons, we know better our skin type. Going abroad is actually a real big mistake what people are doing. When you talk about quality, you would be surprised, because the plastic surgeons sitting across me and any of our centers, if people have to look at it, they are all state-of-the-art aesthetic centers with full-fledged operating theaters being managed by a strong team support. When it comes to quality control, India is there. It's just that the awareness is not across to people, and they need to know that even people who are going for hair transplant to Istanbul are coming back, and you can see a lot of complications which are also happening. They're coming back, and we are treating patients who have come back from complications. So it's not necessary that if you go to Istanbul or America, you will only get quality. People need to understand that quality is now very much there in India. In India, exactly. This was a very good question, because a lot of Indians think that if they go abroad, they'll get a better surgery, which is not true. As Dr. Karthik Ram rightly said, Indian population is different. Those surgeons are trained on white skin, and their results are different. If you see a white face and an Indian face, we look different. So if they will make a nose that suits a white face on our faces, we'll look like clowns or Michael Jackson walking on streets. And this is happening. We are treating those patients who've gone abroad and got surgeries done, and they are crying in depression. We are the surgeons who are fixing them up, because they realize that they have done a wrong decision going abroad and getting operated. 1. 2. Indian surgeons, training is more, more surgical than surgeons abroad. Why?
because India is the largest population. And what hands-on training as Indian surgeons we get here, I don't think so anywhere in the world surgeons get so much of hands-on training. So we are seasoned, more trained than surgeons in abroad because we deal with masses. That there the surgeons will do 2 surgeries a week. Here we are doing 3 to 4 every day. And during our training, we used to do 10 surgeries a day. So who will be a better surgeon? Who will be cutting more? And who will be walking their patient right from the beginning till the end? Surgery is not the main thing. Follow-up is also the main thing. If you get operated abroad, let's say you have an issue, you can't travel back and get your complications sorted. You need to have a surgeon at your place. If you're in Chennai, look for the best surgeon in Chennai. Wherever you are, the surgeon has to be close to you. You can't go abroad and get it. Why? Because if complication happens, you have to spend more and more for follow-ups and the stay. The better thing for you is to look for a local surgeon and not travel abroad, because there are a lot of things associated: language problem, food problem, stay problem, and traveling to and fro. So it is not a good thing. And as per the International Society of Aesthetic Plastic Surgeons global survey, India comes in the top number 7 out of the top 10 countries with the highest numbers of plastic cosmetic surgeries. And this is just a survey last year. We also stand number 5 and 6 when it comes to the number of plastic surgeons in our country, because we have such a large population. So the number of plastic surgeons itself is one of the highest amongst countries across the world. Hence, the number of cosmetic plastic surgeries happening currently in India stands almost at 7th place across the world. But that's also a lower figure. That's because only 20% of the complete plastic surgeons are registered. Are with registering. us. So imagine if 100% of them gave their data. and will this be is on just top. the data for the active members of the international societies. And one thing that the people of India should know on the day of plastic surgery is that no matter where you choose to do the plastic surgery, choose a plastic surgeon who's well certified. Look at the training of the plastic surgeon, and you will find the best plastic surgeons in our country today have trained across the world, and they've already gained all that knowledge and they have brought it down to India. So all that training and knowledge is already there. All you have to do is the right research and the right education, and you will find your plastic surgeon. I think we have few other plastic surgeons who is giving the lecture today. I think we'll have an interview with them also. So we are moving on. All the top plastic surgeons and our Stanley Hospital Professor Dr. G.S. Radhakrishnan are also there. And sir, okay, where is Bibilosh? Numericals, the numbers 0, which was transported from India to the Western world. Same way, plastic surgery is also transported from India to the West, and then it has been brought to us again. But now with the volume and other things, the plastic surgeons in India can do, and we are doing a better job than any other person in the Western world. So you don't have to go out. So plastic surgery which was made in India and made for the world and transported to the world. So we should look from within ourselves, and we have better surgeons, better perspectives, and surgeons with good hands, and even we know our population much better, because the skin in the Western world is totally different from the skin in our Indians and in Asians. And at this juncture, this year we also celebrate the Tamil Nadu and Pondicherry Association of Plastic Surgeons is celebrating the 25th or Silver Jubilee Conference by next year, 27th. It is a fitting tribute to the Tamil Nadu and Pondicherry Association of Plastic Surgeons, in the sense that Madras Medical College and Stanley Medical College and Madurai Medical College were the pioneering institutes which produced a lot of plastic surgeons worldwide, throughout India and even in the West. So Plastic Surgery Day is celebrated for the very fact that what we do in plastic surgery has to be exhibited to the external world. We not only treat cosmetic surgery patients, we treat burn patients, we treat hand injury patients, we treat diabetic ulcer patients, we treat pressure ulcer patients. We do
whole a lot of work from head to foot. That is how this specialty is born. Hi, I'm Dr. Surinder. So I'm a plastic surgeon working in Bangalore, and I am also working in Dubai. And this Plastic Surgery Day is mainly to improve the awareness in the public as to who plastic surgeons are and what they do. And as doctor has already mentioned, that we are doing reconstructive surgery has already been established for many years. But cosmetic surgery was also being done, but not at the same rate. But now with so many of our youngsters who are coming in and so many plastic surgeons coming in, our results are on par with the world. Because I practice in Dubai, I'm working with surgeons from Australia and working with surgeons from Brazil, who's supposed to be the mecca of plastic surgery, and we can proudly say that we are close to and comparable to what they do, and we are in no way behind. So I think this is a great opportunity for you to portray that Indian plastic surgeons and Indian surgeons are on par with the world. We have beautiful facilities now in India which are catering only to cosmetic surgery with the safety standards of international hospitals, and we are no way behind, and I think this is a great opportunity, and that is why we are all here to train the younger plastic surgeons to improve their results and bring it to the world standard and provide the best services to our patients in India. And we are, in fact, we are getting a reverse flow of many Western patients, even from countries like England and other places. Patients come here for plastic surgery here. So that shows the credentials which we have developed over the years. Yeah, I'm Dr. James Roy Kaju. I was the past president of the IAPS, that is Indian Aesthetic Surgery Association. I'm practicing at Coimbatore. As our colleagues say, plastic surgery awareness, that is the World Plastic Surgery Day, is supposed to be on 15th of July. This is mainly to spread the awareness of plastic surgery to the people around. Still, a lot of people do not know what are the areas we cover. Plastic surgery has, immense subspecialties, starting from wound healing, non-healing diabetic wounds, burns, hair restoration. Out of all these things, cosmetic surgery, otherwise called aesthetic surgery, is the talk of the day all over the world. A lot of people ask for it and come. And as we see the developments all over the world as well as in India, we can proudly say that we are no way inferior to any of the other countries. In some aspects we do a better job than others, and a lot of people come and seek our help in getting their demands in reverse aging, mommy makeover, and especially the tummy tuck, breast lift. All these aspects we are doing equally good, safe surgeries, and our centers are no way inferior to any of the centers outside India. They are all very well furnished, very good, safe techniques are practiced, and ethical practices followed. So I can confidently say that India has got a good future in building up a aesthetic surgical practice all over India. Sir, plastic surgery அப்படின்ற விஷயம் வந்து பார்த்தோம்னா பொதுமக்கள் வந்து ஆர்வம் காட்டுறாங்க. ஆனால் செலிபிரிட்டி தான் அதிகமாக வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்குது சார். அது ஒரு தவறான எண்ணம். முதல்ல பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிங்கிறது காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி மட்டும் கிடையாது. அதில் வந்து ஒரு 20 ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. அதில் வந்து புண்ணு ஆறாத புண்கள், நாள்பட்ட புண்கள், அது மட்டும் இல்லை ஃபைலேரியாசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எலிஃபென்டியாசிஸு, அதுக்கப்புறம் கையில் அடிபட்டு வர்றது, நசுங்கி வர்றது, இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வைத்தியம் பண்ணுறோம். அதாவது எப்படின்னாக்கா இயற்கை கொடுத்த உடலில் வரக்கூடிய உபாதைகள், இயற்கை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால மற்ற இதனாலேயோ அது பறிக்கப்பட்டு
அதுக்கப்புறமும் திரும்பி அவங்களுக்கு ஒரு புனர்வாழ்வு கொடுக்குற அளவில் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி உயர்ந்திருக்கு இன்றைக்கி. நான் வந்து இதை வந்து தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அசோசியேஷன் பிரசிடெண்ட்டுங்கிற முறையில் சொல்கிறது என்னென்னாக்கா, பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இஸ் நாட் ஓன்லி காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி, இட் என்கம்பேசஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ். நம்ம ஊரில் வந்து எல்லா விஷயங்களுக்குமே இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். இதனுடைய இதை வந்து நம்ம வந்து வெளி உலகத்துக்கு சொன்னமே தவிர முதல்ல வெளி உலகத்துலேருந்து நம்ம பெறலை. அது நம்ம முக்கியமாக நம்ம சொல்லணும். சரி, பாதிப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது சரியாயிடுச்சுன்னா மேக்ஸிமம் டாக்டர்கிட்ட நம்ம போக மாட்டோம். இப்போ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிங்கும் போது அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இருக்கணும். அடிக்கடின்னு இல்லை, அது உங்களுடைய ரிஹாபிலிட்டேஷன், உங்களுடைய திரும்பி உங்களுடைய இதை வந்து எவ்வளோ க்யூர் பண்ணி உங்களை திரும்பி வந்து பேக் டு யுவர் ஒர்க் அது போடுறது தான் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜனுடைய வேலை. அது எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணுவோம். ஒரு சில செலிபிரிட்டி நீங்களே பார்த்துக்கோங்க சார், தவறுதெல்லாம் வேறு என்ன பண்ணுறது, ஃபேஸே ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. அது ஏதாவது நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள்? ஸோ செலிப்ரிட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு செலிப்ரிட்டிஸ் மட்டும் வரமாட்டாங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி. நான் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி பேசினா, ஸோ செலிப்ரிட்டிஸ் ஆர் அ ஸ்மால் பர்சன்டேஜ், பட் நார்மல் பீப்புள் லைக் யூ அண்ட் மீ அண்ட் ஆஃபீஸ் கோவர்ஸ், ஒர்க்கர்ஸ், மம்ஸ் எல்லாருமே வராங்க செலிப்ரிட்டிஸ் விட்டா. செலிப்ரிட்டிஸ் ஏன் ஒரு செலிப்ரிட்டி காம்ப்ளிகேஷன் என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணாலும் அதற்கு காம்ப்ளிகேஷன் ரேட் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் கரெக்ட் ப்ரொசீஜரு கரெக்ட் சர்ஜன் கிட்ட பண்ணால் உங்கள் காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்ஸ் ஆர் லெஸ். நீங்கள் தவறாமல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த ஆர்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் நீங்கள் இல்லை எனக்கு இது தான் வேணும் அது தான் வேணும் ஆனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி செலிப்ரிட்டி பண்ணால் அது ஓவர் எனிதிங் இன் எக்ஸஸ் இஸ் பேட். ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்ஸ். அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள், இவ்வளோ பேர் நாங்கள் பண்ணுறோம் சர்ஜன்ஸ், எவ்ரிடே சர்ஜரிஸ் பண்ணுறோம், இவ்வளோ பேர் ஆப்ரேஷன் ஆகுது. ஆனால் 1-2 அந்த காம்ப்ளிகேஷன் மட்டும் நியூஸில் வருது, எனக்கு இதாகிடுச்சு எனக்கு அதாகிடுச்சுன்னு. பட் thousands of procedures which all of us surgeons are doing are healing well, they are going back to their work, யாருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அது வராது. ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்ஸ் ஆர் தேர். பட் அதுக்கு தான் நீங்கள் கரெக்ட் ட்ரெயின்ட் பர்சன் கிட்ட போனால் உங்கள் காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்ஸ் கரெக்ட். Celebrities only 10% of our clients. That is why now we are trying to bring it to the awareness of the people who are trained to do this. See, people or advertisement paathu, they go to some centers where there is no trained people. So அப்படி வரும்போது தான் அந்த காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்ஸ் அதிகமாகுது. அப்படி ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வரும்போது பிளாஸ்டிக் சர்ஜனுடைய பேரே கெட்டு போகுது. அதனால் அவேர்னஸ் இப்போ நாங்கள் எங்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து ஸ்ட்ராங்காக வி ஃபைட் சம் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் who are not supposed to do cosmetic surgery, they are trying to do that. Hair transplant, face rejuvenation இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க நாங்கள் தான் இதில் பெட்டர் ட்ரெயின். ஆக்சுவலி அவங்க சிலபஸ்லேயோ அவங்க ட்ரைனிங் கோர்ஸ்லேயோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங்கே இல்லை. அப்படி அவங்க ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் அவங்க பண்ணுறதுனால தான் அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாகுது, ஸ்பெஷாலிட்டியினுடைய பேர் கெட்டு போகுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, இன்ஸ்டாகிராம்லாம் வந்து நிறைய இதெல்லாம் வரும். இப்போ அவங்களால ஏதாவது நடவடிக்கை ஏதாவது எடுத்து நீங்கள் ஏதாவது பரிந்துரை ஏதாவது செய்யணும்? இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு கேஸ் வந்து அந்த கேஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு. அந்த ட்ரைனிங் இல்லாத சர்ஜன்ஸ் ஆர் டாக்டர்ஸ் அதை செய்யக்கூடாதுன்னே இட் ஹஸ் கம் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் ஹூ ஆர் த ட்ரெயின் பர்சன்ஸ் ஹூ ஷுட் டூ தட்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணி நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆல்சோ தே பாட் தட் அதர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஷுட் நாட் டூ தட்னே ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து இந்த விழிப்புணர்வு, இந்த அவேர்னஸை ஏற்படுத்தணும். பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ட்ரைனிங் உள்ளவங்க தான் இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வேர்ல்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி டே. வெறும் கையால் முழம் போட முடியாது. முழம் போடுறதுன்னா அந்த கைக்கு வந்து எவ்வளோ அளக்கணும்னு தெரியணும். அந்த அளக்கிறது தெரியறதுங்கிறது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸால் தான் முடியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபார்மல் ட்ரைனிங் இருக்குது. அந்த ஃபார்மல் ட்ரைனிங் உள்ளவங்க தான் அதை செய்ய முடியும். அவ்வளோ. Hi, I'm Dr. Biblash Babu, plastic surgeon from Kerala. I'm Dr. Ram's guest in here. This plastic surgery day is actually celebrated as an awareness day, in which you know that the father of plastic surgery is Srishudha from India. Plastic surgery is a very noble profession in which it's always have an attitude towards mankind's need. So when the world wars happened, we were serving people who are injured and accidental, all those injuries. In the current world, if you look at plastic surgery, it has multiple facets, and out of which the most lucrative facet is cosmetic surgery. So everyone wants to do cosmetic surgeries.
everyone want to do cosmetic procedures, but when it comes to a problem or a complication, what matters is whoever have done it, can they manage that complication? That needs a lot of training. So a plastic surgeon, as such, they are trained in general surgery for 3 years and in plastic surgery for another 3 years. So 6 years of training plus their MBBS and plus fellowships. See, I have traveled to US, Belgium for trainings, and I've stayed a long time there doing different fellowships. So it's a long learning. So it's not about, when you do a surgery, when you do a procedure, anybody can do it, 1 or 2. But the third one or the 10th one, if some problem happens, whether that surgeon or a doctor can handle that has to be the issue. So this year plastic surgery day, I think it should be addressing more on who is qualified to do it, who should be doing it, rather than anything else. So that is. Adikta, all your help is needed to spread the awareness. யார்கிட்ட போகணும், என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தால் ட்ரெயின்ட் பர்சன் கிட்ட போய் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் என்ன அவங்க ட்ரைனிங் என்ன பார்த்து பண்ணால் உங்கள் காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்ஸ் ஆர் லெஸ், யுவர் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் பெட்டர் அண்ட் லாங் டேர்ம் ஃபார் யூ, ஃபார் எவ்ரிபடி இட் இஸ் பெட்டர். ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு போகிறதுனா கூட கடையில் போகணுன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பார்த்து எல்லாம் விசாரித்து எல்லாம் வாங்குறீங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இது பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணி யார் சர்டிஃபைடு பீப்புள் யார் குவாலிஃபைட் பீப்புள் எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு நல்ல செலிபிரிட்டியை கூப்பிட்டு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேமஸ் பேச வச்சுருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஃபோக்கஸ் வந்து அங்கே தான் சார் போகுது. இப்போ ஏன்னா அந்த ட்ரெயின் பர்சன்ட்டாக என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபியும் பண்ணுறதும் இல்லை. அதுதான் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அந்த அவேர்னஸ்க்கு தான் யூ ஆர் ஆல் தேர் டு ஹெல்ப். ஓகே சார்.